Hi everyone. Today is Haitian Flag Day. Haitian Flag Day, and we are in the streets just to show you how it is in Brooklyn for the Haitian Flag Day. Yes. Yes, and As Haitians, I think we could do better if we work like together. more together. Yes. Yes. Nous-mêmes Haïtiens, nous voulons dire nous que nous pouvons faire mieux que ça. Ok? Espoir pas fini pour pays a venir bon, moins point dans ça. We can do better. Asian people, we can do better if we put our hands together. Right, Yes. Rebecca? Yes. Yeah, so nan jou sa mda vle pataje just opinion mwen sou jou sa ansam avek nou, fè nou konen ke nou de metet nou ansam pou peyi a vin bon, pou peyi a ale pi devan, parce ke nou pa ka arete la seulement kote nou ye, nou ka fè mye ke sa. Nou gen lot jenerasyon kap vin yo, ki kwen nan nou, kap tan ke nou ofri mye. Nou pa oblige rete la, ap gade, peyi a kap de pa fini. Mais si moi-même, moi mettre men en main ou mettre men en même, malgré opinion nous pas même, mais ensemble nous allons travailler. Pas bien de visa dit, l'union fait la force. Yes. So ensemble nous allons faire mieux, right, Rebecca? Yes. You wanna show your flag? Haitian Flag Day. Yes. And nous avons un bel announcement for you. Okay, so we just wanted to show you how is it in Brooklyn for the Haitian Flag Day. You know, I have my red shirt and Rebecca, Red and blue. red and blue. That's good. So, Yeah, so we're just taking a walk, you know, nous avons fait un petit marché ensemble, Flag Day, you know, as Yes. Haitian people, nous avons essayé de rencontrer quelques amis haïtiens, nous avons fait un petit parler avec eux, but ce n'est pas trop facile, you know. Pas trop facile. Anyway, we can work it out, right? so the big The announcement. big announcement is, I'm sure you're gonna be happy, right? Yes. So the big announcement. And I'm excited too, Rebecca. Yes. Yeah? The big announcement is that the English class is back on. The English class pour même qui t'es déjà abonné avec channel YouTube ça, avec page Facebook là, ou t'es probablement qu'on suive cours anglais que nous qu'on fait. Yes. Qui t'en dit que cours anglais après le tourner, okay? And I know you guys missed it so much. A lot of people Yeah. were texting my dad saying about it, but we have been really busy, so now it's back on. And if you're not subscribed, go ahead, subscribe. We have a lot of big events on this channel, and I Yes. think you need to know more. Definitely. So, ça on a besoin de faire, c'est abonner avec channel YouTube là, pour toi regarder vidéo ça, bien like page Facebook, Be Better Tomorrow, Yes. because together we can do Better. better. Okay? Allez, Nathan.